What's up guys, Jeffong here and welcome to another video. So for today's video, we're gonna unbox something, but we're not gonna unbox sneakers. Instead, we're gonna unbox pizzas from Pizza Hut. So let's order now cause gutom na ako and I've heard they have the new hot dot sticker which indicates if the pizza is hot and fresh out of the oven. So let's go. So let's order now by dialing 9111111. So let's go. And for those of you who are asking, you can place your order online then on their website at pizzahut.com.ph. So a few minutes later. So while waiting for the pizza to arrive, let me discuss to you what the hot dot sticker is. So the hot dot sticker is a sticker that the delivery guy will put on top of the pizza box, and if it's lit, ibig sabihin it's hot and fresh out of the oven. And if it's not, Pizza Hut will give it to you for free. So let's wait for our order and I will update you guys in a bit. Hello, magandang tanghali po. Pizza Hut delivery po. Alam deliver po from Pizza Hut Wilson po. Kaya ito po yung ano po. Ano flavor Barbecue. to? Barbecue. Opo. Tapos ito na yung hot dot sticker. Hot dot sticker po. Yan. As you can see, it's hot and fresh out of the oven. Yan. This is the meaty barbecue. No? Opo. Meaty barbecue. Tapos ito yung Yung cheesy carbonara. Cheesy carbonara. And ito yung bagong flavor. Opo. Tapos this one is the pepperoni Pepperoni. supreme. Tama na? Opo. Yun. Thank you for yan. Opo, thank you rin po sir. So there, here's our order na and super dami niya and feel ko di ko siya maubos. So I invited my fiance. Maybe. Dika. Namin. So lunch namin to. And yun, we're gonna try, ano gusto mo unahin? Pepperoni muna. Ito muna. We're gonna try the pepperoni first. And ayun nga, kanina, as I've shown you earlier, meron sila na itong hot dot na sticker. Yan, it's black. Pero pag dineliver niya sa'yo, dinidikit nila dito sa may top part. So magre-red siya, tapos may nakasulat siya na hot. And yun nga, if hindi siya nag-lit up and it stays black, they will give the pizza to you for free. So yun, let's try na. Pepperoni muna. Pepperoni! Bango! So yung pepperoni, ayan, ang laki ng Ang mga laki ng mga meat! ng mga meat niya. So, kung ano na. Cheese, Oo. yeah. Cheers. Oh my God. Cheers! Sarap ah. Mukbang. Sarap. Sarap. Super fresh pa nga niya, no? Tsaka lambot. Sarap. Tsaka yung meat hindi matigas. Sorry. Ang gusto ko yung yung bread niya kasi hindi siya yung parang ibang bread ng pizza na parang matigas na. Na parang super lasa niya, no? Bilis maubos ah. Bilis. Gutom siya guys. Gutom na. So we're done eating our first pizza. So let's head on over to the next box. Ayan. Ayan, no? May nakasulat pa na hot. So ibig sabihin, ito kasi yung siya. medyo huling nilabas sa delivery. So this is the meaty barbecue. Yeah. May sauce na siya. So, hindi mo na kailangan yung parang ketchup ata dito. Kasi, wait. Or any sauce, no? Pakita mo. May sauce na siya. Ano? Yung meaty barbecue nila. Make-up. Make-up. Ay, mag-focus eh. Ayan. Diba? So, Cheers. cheers. Sarap siya.
May pagka-sweet siya ng onte Oh. dahil sa sauce. Pero may barbecue sauce na. Yeah. Pero perfect combination lang siya dun sa parang pagka-salty ng meat. No? At saka yung medyo may pagka-cheese sa like texture of the cheese at saka ng sauce. Perfect din talaga. Wow, food critics. Sarap na. And we're done eating the meaty barbecue. So, next is ito daw yung newest flavor nila. This is the Cheesy Carbonara. Actually, nung una ko in-order to, kala ko nagkamali ako. Kala ko Cheesy Carbonara talaga yung pinideliver nila yung pala. Pizza talaga my siya God. na Cheesy Carbonara. So, let's try it. Ito yung kukunin ko kasi yung iba may mushroom. May allergy ako sa mushroom. So, hindi ko siya makain. Bigay natin kay Jeff para hindi sayang. So, yun. And as you can see, meron siyang ham, feel ko carbonara sauce, syempre, and mga mushroom. So, let's Oops, try it. kinain ko na. Ay. Oh my God, masarap! May buttery taste siya. Para siyang para siyang, Parmesan. Or para siyang parang kumakain ng carbonara na may, alam mo yung carbonara na may tinapay sa gilid? yeah. Pag Parang garlic butter. Ganon. Mga garlic bread. Yeah, garlic bread. Pero Parang pag pumikit ka, feel mo, carbonara na yung kinakain mo. No? Sarap. sarap. Sabay nubos natin to. So, out of dun sa tatlong natikman natin, ano yung pinaka-favorite mo? Ako ito. Cheesy carbonara. Yeah, kasi gusto ko yung garlic butter combination. So, mahilig ako sa ganung lasa. Kaya, nung naamoy ko pa lang ito, yung pag-open ng box, Amoy na amoy mo na agad, no? alam ko na ito yung magugustuhan ko out of the three. Actually, for me, ito rin. Kasi, yung lasa niya, parang sobrang sakto lang. Hindi super tapang, hindi super tapang. As in, sakto-sakto lang siya. Then, Hindi yung super alat, no? oh, hindi rin super alat. As in, super sakto lang siya. So, you guys should try this, yung carbonara nila. Cheesy carbonara. And, yun. Second mo, ano? Ako, second ko. Pepperoni ako. May gusto sa pepperoni. Mahilig ako sa pepperoni eh. Kasi, hindi ko masyadong fan ng medyo mga matatamis. Na meat. Ganun. So, pang third ko is yung meaty barbecue. Pero lahat masarap eh. Yung masarap lahat. Ikaw, ano sa ganun? Meaty barbecue. Baital tao. Kasi weird in a good way. Unique Actually. yung flavor combination niya. Tsaka kung paano sumabog yung flavor sa bibig ko. Paano? Burst of flavors. So, yun. So, last mo is yung pepperoni, no? Kasi hindi ako mahilig sa pepperoni. Okay, so siya may pepperoni. So, yun. So, overall, yung delivery experience namin with Pizza Hut is super smooth, super fast. Meron na kasi akong record sa kanila when I called. So, ayun. So, pag may record ka sa kanila, I think, sabihin mo lang yung name mo. Tapos, reconfirm na lang nila yung address, yung phone number, yung mga ganun. So, pag sabihin mo yung name mo, sabihin mo yung order mo, maybe, meron na, nasa database na nila. So, easy, super smooth. Tapos, 30 minutes lang yung, excuse me, super sarap. So, 30 minutes lang yung delivery time nila. When I placed my order, it's 12:30 tapos dumating siya at exactly Super sakto. 1 p.m. or before 1 p.m. pa nga, mga 12:59. Yeah. Ganun. So, Before, kasi nasa baba pa lang siya nun. Basta pagkaakyat Oo. niya, super sakto one. so nag-elevator pa siya, di ba? Yeah. So, yun. Pero calculate ko yung lahat. Oo nga eh. Kaya, Galing. Ayun nga, super fresh, super hot super hot. Super hot and fresh out of the oven yung mga pizza na dinedeliver nila sa inyo and straight to your doorstep siya. So, yun nga. If you guys are curious about the hot dot sticker, make sure to place your order now and I suggest yung cheesy carbonara talaga kasi for me, ngayon lang ako nakatikim ng ganitong or pag curious kayo, try nyo lahat. Try nyo heart. Magpa-pizza party kayo. Pero yun, the best to, yung cheesy carbonara kasi it's unique talaga and
different. So, ayun nga, I just want to remind you guys that if the hot dog sticker does not lit up, bibigay ng Pizza Hut yung pizza sa inyo that you ordered for free. So yun. And make sure to remember their hotline at 911-1111, and you can also place your order at pizzahut.com.ph, and yun. Kainin na namin ito iba. See you guys on the next one. Bye! Bye!